Yes, Sri Ponnavolu Sudhakar Reddy garu, AAG, Additional Advocate General of Andhra Pradesh, and also Sri Sanjay garu. Sanjay garu is the Chief of CID of Andhra Pradesh. They are both going to throw light on the recent happenings regarding a particular issue. Thank you. Now I request both of them to speak to you. Thank you. Thank you, sir. So the last 3-4 days, there has been a lot of different kind of versions thrown around everywhere regarding this skill development case. So English lo maatladaddu ani chepparu sara kaadu kada. So 1 second, we'll do it in both. Just so, yeah, yes. So under silent gondandi. I understood all of you will be happy in the end. Just wait. So last 3-4 days, whatever different versions were coming around in the media. So we thought we will give a clarity and set the record straight on several issues. So first of all, what is the skill development scam that is being talked about? The 371 crore rupees of Andhra Pradesh government money has been given away on nomination basis to a private company by the former Chief Minister of Andhra Pradesh. How? By projecting a false 90:10 funding formula and projecting it falsely as a 3,300 crore project. So 371 crore is the amount released by government as part of the 10% imagined out of 3,356 crores. And 371 crore was spent in the process. 241 crore is identified by CID as the proceeds of crime. How we arrived at all that is the detail of this press meet. So, ఈ ప్రెస్ మీట్లో ఈ 10 విషయాలు మీ ముందు ఉంచాలని మేము అనుకుంటున్నాం. రాదర్ 11 విషయాలు. సో దీస్ 10 పాయింట్స్ మీతో కవర్ చేయబోతున్న 10 పాయింట్స్. ఇట్ విల్ బి కవర్డ్ బోత్ ఇన్ హిందీ, ఇంగ్లీష్, తెలుగు, వాట్ ఆర్ 3 లాంగ్వేజ్ దట్ వీ కెన్ స్పీక్. అండ్ we request you to just show some patience, okay? All members of the media. And we also have the Additional Advocate General to throw light on several key aspects, the legal aspects of the whole issue. So to begin with, quickly I'll round up the 10 issues that we are going to quickly touch. The 10 issues are fake and fabricated tripartite agreement in this issue. Then the money of 371 crore released without following due procedure. Officers being put under pressure at various times and note files and their observations totally ignored. Then Siemens global head, Siemens AG, functioning from Germany, that company giving clarifications about this. Then the Siemens, actually whatever they carried out in Gujarat. And what is it about? A few things we'll discuss quickly, and my colleague will quickly bring out those papers to show you. And then like a money trail of this 371 crores. So on one side, the government side, what all mistakes were done, and at the end, how the money went to private hands and how the private money changed in private hands. Our chart. Then ED, the role of ED in this issue, investigation and all that. And the arrests made by ED, and the press notes given by ED, and the tweets given by ED at each point of time. Then prima facie evidences that we placed before the remand court, which got the actual remand, which resulted in the remand. Then the screening of evidence done by misplacing note files, that aspect. Again, 10th aspect, 241 crore proceeds of crime ani cheppanu. I told you that. So that 241 crore, how we arrive at that figure and how you call that as proceeds of crime from out of the 371 crore. And then last point, the version of the CITD, Central Institute of
tool design, a third party whose opinion was sought, and the aspect, because about that also several media houses have covered something about CITD, so we'll clarify about that. So these are the 11 points. The 11th one I read out just now, CITD point, which we are going to cover quickly, one by one. So first one, fake and fabricated tripartite document. How do we call it? Fake. So the actual signatory for Siemens is Soumyadri Shekhar Bose. He signed it as an MD there. And the tripartite agreement is fake in the sense that this tripartite agreement is between three parties: skill development and design tech company and Siemens India Software, SISW. So these three names are found in the agreement. But this agreement is born out of a GO. Now the GO and agreement both were born on the same day. That is the first thing. So ఒక ఆఫ్టర్ థాట్తో తయారు చేసి పెట్టింది కనబడుతుంది. జియో number 4, which talks about this agreement, is GO number 4. I can hold GO number 4 and show you. Now GO number 4 talks about 90-10 funding pattern, which I mentioned at the beginning. The agreement does not talk about 90-10 at all. The agreement talks only about 330 crores. You may ask me 330 or 371. In दोनों में क्या है? So 330 plus 41 crores GST involved in the process makes it 371. That is it. So the agreement talks about 330 crores worth things that they are going to deliver. They are promising. Now 330 crores is what? 10% of 3,300 crores, which is mentioned in GO. So the GO కరెక్ట్గా చెప్పాలి అంటే జియోలో ఏముందో అదే ఉండాలి అగ్రిమెంట్లో, కానీ అలా లేదు అదనమాట. వాట్ షుడ్ బి దేర్ ఇస్ జియో ఫస్ట్ రావాలి. జియో వచ్చిన తర్వాత నార్మలీ స్పీకింగ్ నార్మల్ న్యాచురల్ టైం జరగాలి. ఆఫీసర్స్ అటు ఇటు వెళ్ళటము ఏదో ఒక 2 weeks 2 months ఏదో జరగాలి నార్మల్ టైం. ఇది అలాగలేదు. నెక్స్ట్, వై వి కాల్ దిస్ ఫేక్? బికాజ్ దిస్ అగ్రిమెంట్ runs through with some paras of the GO, but the GO number is not mentioned. This agreement runs through, as you see the agreement, there are paras about the GO. అక్కడ GO గ్యాప్ వదిలేశారు. అంటే ఏదో డ్రాఫ్ట్ తయారు చేసి ఫ్యూచర్లో నంబర్ వేద్దాం అనుకున్నట్టుగా అలా ఉంది, అంతే ఉంది. ఇప్పుడు స్క్రీన్లో చూస్తే, ఇన్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ద అబవ్ అబ్లిగేషన్ సైన్ టు అండర్టేకింగ్ బై SIW and Design Tech and APSSDC, 3 organizations, ensure the total sum of 330 crores exclusive of applicable taxes. So applicable taxes 41. Then which shall be paid by the government of AP towards financial. The amount has been sanctioned wide letter number dash dated dash. ఎక్కడైనా అగ్రిమెంట్ ఇలా ఉంటుందా? అగ్రిమెంట్లో అన్నీ ఉండాలి కదా. అయితే మీరు అడగచ్చు, అక్కడ అగ్రిమెంట్ అయిపోయింది ఎక్కడ ఉండుంటుందండి, అవ్వక ముందున్న సంతకం డ్రాఫ్ట్ని మీరు పట్టుకొచ్చి ఇన్వెస్టిగేషన్లో తిప్పుతున్నారు అని అడగచ్చు. ఇన్వెస్టిగేషన్ మీన్స్ దాట్ ఓన్లీ. వి వెంట్ టు సీ ద ఒరిజినల్, బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ సీన్ ఆర్ షోన్ ఆర్ డిసైడెడ్ ఆర్ ప్రొజెక్టెడ్ ఆర్ అగ్రీడ్ యాజ్ ద ఒరిజినల్. ఇది దట్ ఈస్ ద డాక్యుమెంట్ ఇన్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్. రైట్, నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ క్విక్లీ ఫార్వర్డ్. సో there are some other points by which we conclude. Payment terms and applicable taxes. 90-10 was mentioned in GO to establish, but it was not mentioned. Okay, right, quickly, next. At the outset, I would also say that, at the outset, తర్వాత చెప్దాం, మీకు అర్థం కానివన్నీ లాస్ట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది, ఒక కండిషన్, అసైన్మెంట్ క్లాజ్ ఉంది. అసైన్మెంట్ క్లాజ్ ఏంటంటే, మీరు SISW and Design Safety agrees hereby
that their rights and obligations under this act shall not be assigned to any third party. సో ఈ 330 crores తాలూకా హ్యాండ్లింగ్ ఒక థర్డ్ పార్టీకి ఇవ్వరాదు అని వాళ్ళు రాసుకున్నారు. రాసుకున్నప్పటికీ థర్డ్ పార్టీ ఇన్వాల్వ్ అయింది. థర్డ్ పార్టీకి డబ్బులు పుష్ చేశారు. హూ ఇస్ ద థర్డ్ పార్టీ? ఇంకో డిజైన్ టెక్ నుంచి మరొక కంపెనీ. ఆ కంపెనీ పేరేంటి? స్కిల్లార్ అని పేరు పెట్టారు. PVSP/స్కిల్లార్ అని ఒక కంపెనీ ఉంది. సో ఆ టేబుల్ తర్వాత సార్ కూడా చూపిస్తారు, అప్పుడు అది మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్, సో విల్ స్పెండ్ టైం క్విక్లీ. తర్వాత రిఫరెన్స్లో సార్ చెప్పినప్పుడు అది వస్తుంది. నెక్స్ట్, ఎంటైర్ అగ్రిమెంట్లో నో మెన్షన్ ఆఫ్ డేట్ అండ్ టైం చెప్పాము. నెక్స్ట్. సో నెక్స్ట్ మనీ విట్నెసెస్, no witnesses mentioned or signed on the memorandum of agreement. Next, if you talk about this Gujarat, show Gujarat project, no problem. So this Gujarat project is a stage low, we'll just show you. 85-15 an arrangement to agada jarugutundi. Quickly we'll run through. 5 centers of excellence, 88 crores. 6 centers of excellence set up chesaru. Total 11 complete chesaru. 5 oksari, 6 oksari. So 188 crores was spent in creating 11 centers of excellence. Multi-party agreements were signed between commissioner industries, engineering colleges, technology partners, and that. Ikkada what you have to notice is the equipment is seen on ground. Money was spent. 85% is the grant in aid given by Siemens. Now the same Siemens company has clearly given clarification to us. We have not done anything like this in Andhra Pradesh. Global head company has, so they, upon receiving mails from the investigation agencies, they replied to CID. What did they reply? They said Siemens India software is headed by this man called Suman Bose, who is no longer there. We have sacked him. Now he has signed in 2 different places as 2 ways. For Gujarat, he signed as Shekhar Soumyadri Bose. For AP, he signed as Suman Bose for reasons that he only can explain. So he is a person carrying 2 different signatures. That's what we're trying to. Amit Saigal, legal counsel and nodal officer for SISW. Their own company's legal counsel is telling about their company. మా కంపెనీలో సుమన్ బోస్ అనే ఒక దొంగ ఉండేవాడండి. వాడు చేసిన తప్పు ఏమనగా మేము కనుగొన్నామండి. వాడు ఏం చేశాడంటే ఇది అని చెప్తున్నాడు. వాడు 2 చోట్ల సంతకాలు పెట్టాడు. అక్కడో సంతకం, ఇక్కడో సంతకం. వాడు 2 పేర్లు ఉన్నాయి అని వాళ్ళే చెప్తున్నారు. సో ద సిమెంట్స్ కంపెనీ themselves are explaining that head of the global కంపెనీకి amount of 371లో 58.8 crores had been received by Germany for sending some software. Siemens original company. So except that 58.8 crores, we have nothing to do with your 2,800 or whatever crores. Ani వాళ్ళు చెప్తున్నారు Siemens. The Siemens has completely denied because that Siemens received only D point 58.8 of the 371 crores paid to Design Tech. Now Siemens also did not receive 58.8 crores from Skill Development Corporation or AP Finance Department or AP Higher Education Department. They received the 58.8 software cost or whatever from this company called Design Tech. So this company Design Tech is the first recipient of government money, which is 371 crores. వారికి వచ్చిన 371లో 58.8 నిజంగానే సీమెన్స్ అనే కంపెనీకి పంపారు. దానిని ఇవాళ కొన్ని పేపర్లో ఎలా చిత్రీకరించారంటే డబ్బు ఇచ్చారు కదా 58.8. వాట్ ఇస్ రాంగ్? 58.8 crores డబ్బులు ఇచ్చారు కదా అన్నారు. ఇచ్చారు, కరెక్టే. ఇచ్చారు మీన్స్ వాట్? ద పాయింట్ ఈజ్ ఈ డిజైన్ టెక్ కంపెనీ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్కి ఏమని రాస్తుంది? 90-10లో ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్లో కొందరు వ్యక్తులు వారితో కుమ్మక్కయ్యారు కాబట్టి సర్టన్ పీపుల్ హ్యావ్ కన్నైవ్డ్ విత్ దోస్ ఎలిమెంట్స్, ఇంక్లూడింగ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్, the highest executive of the government, as well as certain people who are appointed for the purpose of carrying out this project. Who are they? What is the capacity they are occupying? Secretary, Skill Development,
Deputy CEO of Skill Development Corporation, Chairman of Skill Development. These are the individuals who have facilitated the flow of 371 crores into the hands of a private company, Design Tech. Now, if you see the CITD also quickly, Central Institute of Tool Design is some technical body existing in Hyderabad, which goes to assess engineering aspects. They were given mails, they were given projections by this Suman Bose. Suman Bose gives a projection to them, forces them, asks them to submit. So 164 statement was taken from this person, Sujayat Khan, Mr. Sujayat Khan, director of CITD, and he has deposed. So he has clarified that their institution is a technical institution, but Andhra Pradesh has no machines to count. Andhra Pradesh has only 371 crore gone out, 58 crore of that gone to some software. Now that 58 crores is projected as how 2,800 or something. That projection is submitted. That has to be ratified by CITD. చెప్తాను అది కూడా ఓకే రెఫర్ చేయడం కాదు, అది కాదు. ఇక్కడ మీరు అర్థం, మీకు ఒకటి అర్థం అవ్వాలి. సిఐటిడి గవర్నమెంట్కి ఏమి రాయాలో కాగితం తయారీ సుమన్ బోస్ చేస్తాడు. నంబర్ వన్. వినండి వెరీ గుడ్ పాయింట్ యు ఆస్క్డ్. సిఐటిడి అసలు వారు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ డేట్, సిఐటిడి ఈజ్ వాట్? థర్డ్ పార్టీని తేవాలని ఉందా? సారీ, థర్డ్ పార్టీ రిపోర్ట్, థర్డ్ పార్టీ ఎక్స్పర్టీస్ తీసుకోవాలని రాశారా? గంటా సుబ్బారావు గారు రాశారా సిఐటిడికి? ప్రేమచంద్రరెడ్డి గారు రాశారా? యా. గంటా సుబ్బారావు గారు ఆక్యుపైడ్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎండి 2 times. ఈ రెండిటికి మధ్యలోని an intervening period of 6 months occupied by Sri Premchandra Reddy. Okay? Ganta Subbarao garu, when he was there, occupied. Premchandra Reddy garu inka raaledu. CITD inka report ఇవ్వలేదు. అప్పుడు 185 crore, another tranche of 2 tranches of money had already gone. So డబ్బులు కూడా వెళ్ళిపోయాయి. సో దిస్ ఈజ్ అ కేస్, వినండి, దిస్ ఈజ్ అ కేస్ వేర్ సిఐటిడి రిపోర్ట్ ఇంకా రాకముందే డబ్బులు వెళ్ళిపోయాయి. ఓకే, నవ్ యూ గెటింగ్. జియో తయారవక ముందే అగ్రిమెంట్ తయారైంది, అలా అనమాట. బిడ్డ పుట్టక ముందే ఉయ్యాలు కొన్నట్టుంది. క్లారిఫికేషన్ కాదు, సుమన్ బోస్ అసెస్మెంట్ గవర్నమెంట్ అడుగుతుంది కదా. సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అడిగింది. ఓకే, ఆస్క్డ్ బై ప్రేమచంద్ర రెడ్డి గారు రాశారు. ఓకే, రాశారు. అదే మరి ఆ జాగ్రత్త. Orally, as in December 2015, L. Premchandra Reddy, Secretary to Government Justice Department, orally instructed me to come to his office located at AAG. It's Premchandra Reddy. It is Premchandra Reddy that he asked them to come to his office and was asked to do this job. It's Premchandra Reddy. మీకు అర్థం అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు కూడా. ఇప్పటికీ సుమన్ బోసే అంటాను నేను. ఎందుకు? సిఐటిడి కాదు, సిఐటిడి తయారు చేసేది ఏంటి? మెషినరీ. సిఐటిడి స్టడీ చేసేది ఏంటి? మెషినరీ. సిఐటిడి ఆస్క్ టు గివ్ ఆన్ వాట్? సాఫ్ట్వేర్. సో సిఐటిడి సెడ్, what should I give అంటే Suman Bose brought and gave something and hey, this is what you have to submit. So that's what they showed. These people assessed. Suman Bose తెచ్చింది సిఐటిడి యాక్సెప్ట్ చేసింది. సిఐటిడి. సో సారీ, you are hijacking the whole event. Please. No. In that case, ఒక్క నిమిషం, let me complete this.
అసలు ట్రూత్ ఏంటంటే టైమ్ ఈజ్ వాల్యుబుల్ ఫర్ ఆల్. లెట్ us మూవ్ ఫార్వర్డ్. ముందుకు వెళ్దాం అండి. లెట్ us మూవ్ ఫార్వర్డ్. అంటే ట్రూత్ అంటే ఎవరి డొమైన్ వాళ్ళకి ఎక్స్పర్టైజ్ ఉంటుంది, టెక్నికల్ ఉంటుంది. మీరేమన్నారు నాకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. మీకు ఏం కావాలో అది నా దగ్గర దొరకట్లేదు, అది ప్రాబ్లం. వాట్ యు వాంట్ టు నో ఈజ్ సుమన్ బోస్ అడిగాడా, ఈయన అడిగాడా? దట్స్ నాట్ ద పాయింట్. ద పాయింట్ హియర్ ఇస్ సుమన్ బోస్ ఇస్ అన్ ఎంటిటీ అవుట్ సైడ్, ఓకే? Inside entity has asked, okay? The point that you have to note is CITD nunchi report raakamunde, how much amount has gone? 200 and? కాగితం. Exactly. Suman Bose కాగితం తయారు చేసి ఇస్తే అది ఇచ్చారు. And there is one email here, our AAG garu will show. Adi one. Yeah. So there is one email which says, even Skill Development Corporation is asking them, Ayya, this software something, it costs about 1 crore. Why are you showing it as 250 crore? It is too elaborate, too much beyond our imagination. I know email better. So ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇస్ సో లాంగ్ కదా, ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇస్ సో డీప్. మన ఇద్దరం ఒక పాయింట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి, ఇంత టైం పడుతుంది. సో ఇట్స్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్. వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పర్టినెంట్ పాయింట్, అది ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ ది AAG టు రీడ్ అవుట్. That 250 crore. Yeah, please go ahead. Yeah, next. చెప్పండి. Should I start? Yeah. Fine, we have to save time. Good evening, friends. I'm very much happy to be with you in this evening. But I'm here for the reason that I was in charge of prosecuting the case on behalf of the state. That's only my role. My role in this case is that I am to prosecute the state on behalf of the state in the court. In that connection, that I was given some material that where we could somebody wants English, somebody wants నేను అడిషనల్ అడ్వకేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఏపీ స్టేట్ అండి. సార్ నేను అడిషనల్ అడ్వకేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఏపీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఈ కేసును ప్రాసిక్యూట్ చేయడానికి ఐఎమ్ ది లీగల్ ఆఫీసర్ ఇన్ ది కోర్ట్స్. దట్స్ మై రోల్. సో ఇన్ దట్ కనెక్షన్, ఆ కనెక్షన్లో నాకు కొన్ని మెటీరియల్ డాక్యుమెంట్స్ వర్ గివెన్ ఫర్ మీ టు ప్రజెంట్ ఇట్ టు ది కోర్ట్ అండ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. నా కేసు అర్థం అయితే కదా కోర్టులో ప్రజెంట్ చేయగలిస్తే. ఆ కనెక్షన్లో నాకు మెటీరియల్ పేపర్స్ వస్తాను వేరే. అది సింప్లిఫై, నేను విషయాన్ని చాలా సింప్లిఫై చేస్తాను. ఇట్స్ ఎ కలర్సల్ లూట్ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఎక్స్చెక్కర్. ఈ స్టేట్ ఎక్స్చెక్కర్ని ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖజానాని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అంటున్నారు అనుకుంటే, ఇది చాలా స్కిల్ఫుల్గా ఇంత సులభంగా ఈ విధంగా ఐఎమ్ సీయింగ్ ఈ రాష్ట్ర సంపద ఏ విధంగా దోచబడినది. So simple. First, this project was conceived, ఆలోచించారు, తీసుకొచ్చారు స్టేజ్కి. అది GOMS నెంబర్ 4గా ఫస్ట్ అది పురుడు పోస్తున్నటువంటి రూపం GOMS నెంబర్ 4. పబ్లిక్ కానీ, ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు కానీ, ప్రజాప్రతినిధులకు కానీ, అసెంబ్లీకి కానీ, మంత్రులకు కానీ చూపబడినటువంటి చిత్రం ఏంటంటే, గ్రాంట్ సీమన్స్ అనే జర్మన్ కంపెనీ, సీమన్స్ AG, ప్లీజ్, సీమన్స్ AG అనే కంపెనీ వారు ఆంధ్ర రాష్ట్రం మీద ప్రేమతో 3,300 కోట్ల ప్రాజెక్టు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసేదానికి గ్రాంట్ ఇన్ ఎయిడ్ ఫ్రీ అమౌంట్. ఇది ఖచ్చితంగా నోట్ చేసుకోవాల్సిన ప్రశ్న. ఒక ఫ్రీగా మీకు 3,300 కోట్ల ప్రాజెక్టు టు డెవలప్ ది స్కిల్స్ ఆఫ్ ది ఇంజనీర్స్ వాళ్ళకి అని చెప్పి, దట్ వాస్ ది ప్రొజెక్షన్. 3,300 కోట్ల ప్రాజెక్టులో
మీరు 10% గ్రాంట్ కంట్రిబ్యూట్ చేయండి, ఎవరికి ఇవ్వబడలేదు అమౌంట్. ది కంట్రీ దట్ ఈస్ యాజ్ అది GOMS నంబర్ 4 ప్రకారం ఇట్ ఈస్ 90% దేర్ స్టేక్ ఇన్ ది ప్రాజెక్ట్, 10% ఏపీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేక్ కంట్రిబ్యూషన్. ఈ డబ్బు ఎవరికి ఇచ్చే పరిస్థితి సీమన్స్ లేదు, డిజైన్ టెక్ లేదు, ఎవరికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు ఒక ప్రాజెక్ట్ 3,300 కోట్ల ప్రాజెక్టు తయారు చేసినప్పుడు అందులో మన భాగం, ఖర్చులో మన భాగం 10%. ఇది GOMS నంబర్ 4గా చిత్రీకరించబడింది. ఫస్ట్ దట్ వాస్ ప్రొజెక్టెడ్ ఇన్ కేస్. ఫైనల్గా ఈ మనీ అందరికి తెలిసినట్టు there are 4 layers they have created. 4 layers they have created. 4 layers క్రియేట్ చేసి ఈ 371 కోటి ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోఆర్డినేట్ డిజైన్ టెక్ వెళ్ళిపోయింది. అక్కడి నుంచి సో సెకండ్ లేయర్ ఇప్పుడు చూడొచ్చు మీరు, థర్డ్ లేయర్, ఫోర్త్ లేయర్. ఇది పప్పు బెల్లాలు పంచుకున్నట్టు చాలా సులభంగా దోచేసేది ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఖజానాన్ని. మీరు అడగచ్చు, ఇది సులభమా, సాధ్యం అవుద్దా అని. మీ ఓటోళ్ళకి మా ఓటోళ్ళకి ఎవరికి సాధ్యం కాదు. ఇది ఈ రాష్ట్రాన్ని నడిపే వ్యక్తి శక్తి తప్పక ఎవ్వరు దిస్ కెనాట్ బి డన్. జస్ట్ 370 crores XYZ ఇవ్వమంటే ప్రొసీజర్స్ ఒప్పుకో. అదేవిధంగా ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో BROs బడ్జెట్ రిలీజ్ ఆర్డర్స్ రిలీజ్ చేయమని వాళ్ళు పెడితే ది దెన్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ సునీత సెడ్ నో, ఇట్ కెనాట్ బి డన్. ఇది చేయడానికి లేదని ఆ రోజు అబ్జెక్షన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రమేయం ఎట్టొచ్చింది, ఇట్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఓన్లీ. 370 కోట్లు ఏంటండి, ఇది ఒకటి ఫస్ట్ రిలీజ్ 185 crores, 40 crores, 50 crores లైక్ దట్ ఇట్ వాస్ రిలీజ్ ఇన్ ఫోర్ షాట్స్. ఇది ఈ విధంగా రిలీజ్ చేయడం, BRO ఇష్యూ చేయడం కానే కాదు, వీలు పడదు యాజ్ పర్ బిజినెస్ అండ్ సెక్రటరియట్ రూల్స్ ప్రకారం వారు చెప్పారు. దిస్ వాజ్ ఓవర్ పవర్డ్, దిస్ అబ్జెక్షన్ వాజ్ వీటోడ్, దిస్ అబ్జెక్షన్ వాజ్ overruled by the then Chief Minister of India. అప్పుడు ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు this one can see the note files as well as in her 164 state. This 371 crores cannot be released. That was the objection taken by the then finance, అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ సునీత గారు. దో షీ ఈజ్ అన్ IAS ఆఫీసర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇట్ వాజ్ ఓవర్. ఈ సునీత గారు తెలుగుగా రాస్తున్నారు నోట్ ఫైల్లో, ఐ అబ్జెక్టివ్ టు దట్. కానీ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ డైరెక్షన్ చేయలేదు కదా. దీనిపైన ఆయన ది దెన్ చీఫ్ సెక్రటరీ IVR కృష్ణ వారేం చెప్తున్నారు, CM మీటింగ్ పెట్టాడు, ఆ మీటింగ్లో మీరు రిలీజ్ చేయమన్నాడు, తప్పదు మనకి. సో దిస్ 371 crores వాజ్ ఫోర్స్ టు రిలీజ్. కన్సర్న్ ఆఫీసర్స్ ఇవ్వడానికి లేదని చెప్తున్నా కూడా ఆ చీఫ్ మినిస్టర్ వారు ఈ కన్సర్న్ ఆల్ ఇన్ ది ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇట్ సెడ్ నో, ఇట్ అబ్జెక్టెడ్. ఇది నోట్ ఫైల్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుద్ది, వాట్ స్టేట్మెంట్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుద్ది. వాళ్ళ అబ్జెక్షన్స్ ఓవర్ రూల్ చేసి ఇచ్చింది ఎవరండి, గత చీఫ్ మినిస్టర్. దట్ ఈస్ యాజ్ పర్ రికార్డ్ ఐఎమ్ సేయింగ్, నథింగ్ మోర్. ఎంత విచిత్రంగా ఉందంటే దిస్ టోటల్ స్కీము, GOMS నంబర్లో 90% వాళ్ళు తెచ్చి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ స్ట్రక్చర్ 6 clusters టోటల్, ఇట్స్ నాట్ 1 cluster. టోటల్ 6 clusters వచ్చి 3,000, ఐ థింక్ సో ఇట్స్ 3,550 into 6. అది టోటల్ క్లస్టర్స్. ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ అన్న పెడదాం. ఈ రాష్ట్రము ఇంత ఆర్థికంగా కూడా సురక్షితంగా లేదు. దట్ వాస్ ది నోటింగ్ ఆఫ్ ది జనరల్ సెక్రటరీ. When finances are so scarce,
ఈ రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఏర్పడిన రాష్ట్రంలో ఫైనాన్సెస్ చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నాయి. ఇటువంటి ప్రాజెక్టుకి 371 కోటి వన్ షాట్ రిలీజ్ చేయడం భావ్యం కాదని అని చెప్పి అడ్వైజ్ కూడా చేసి ఒక్క పైలట్ ప్రాజెక్ట్. ఇట్ వాజ్ ఆల్ ఓవర్ పవర్, ఓవర్ రూల్. ఇట్ ఈస్ దేర్ మెన్షన్ ఇన్ ది note file that on the instructions of the CM, Chief Secretary, they have to do it. Finally, the state is being controlled by the CM only. One means he could overrule any notings in any file by this Honorable Chief Minister. That's the Business and Secretariat rule says. It's a, but law ఉంది కదా, overrule చేసేటప్పుడు ఇవ్వమన్నాం కదా, దేనికి ఇవ్వకూడదు, ఇవ్వడానికి లేదు, ఇది జరగకూడదు అని ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అబ్జెక్షన్ తీసుకుంది. అసలు ఈ ప్రభుత్వానికి సంబంధమే లేదు. ఈ కేసు పూర్వాపురాలు మొదలైంది ఈ ప్రభుత్వానికి సంబంధమే లేదు. 2018 ఇట్స్ సో హ్యాపీ వీళ్ళు 371 కోటి గూడ్స్ కొన్నట్టు అమ్మినట్టు చూపించారు కదా, దాన్ని జిఎస్టీ పే చేసినారు కదా. అది క్లెయిమ్ చేయడానికి వీళ్ళు డిజైన్ టెక్ కంపెనీ అక్కడ పూనాలో అప్లికేషన్ పెట్టి ఫర్ రిమిషన్ ఆఫ్ క్లెయిమ్ బ్యాక్. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇట్స్ రిఫండ్. ఇది 371 కోటి ఏంటి, ఎందుకు కొన్నారు, ఏం కొన్నారు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, మీరు ఎవరు పే చేసింది? అక్కడ లేయర్స్ ఉన్నాయి కదా, డిఫరెంట్ పీపుల్. ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే వెంటనే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధం కూడా లేదు దీని పుట్టుక. ఈ కేసు పుట్టుక పూర్వపరం ఈ రాష్ట్ర ప్రస్తుత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంబంధం కూడా లేదు. పూనాలో వారు రైడ్ చేశారు, డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్ జిఎస్టీ ఇంటెలిజెన్స్. ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ యొక్క వ్యవస్థ. వాళ్ళు రైడ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు లెటర్ రాశారు అప్పుడు డీజల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్పెసిఫిక్ గా. Do you want me to read it? First paragraph. Subsequently, an investigation was initiated by Additional Director General GST Intelligence Pune in respect of claims of availing SENVAT credit by DTSPL and Design Tech and another company Skillar and the PVSP Skillar, 2 layers. So 2 layers. The investigation led to unearthing a huge financial scam involving crores of rupees by SISW, which means Siemens India Software and Design Tech Software Private Limited, which was related to funds of Andhra Pradesh State Skill Development Corporation, Vijayawada. So that opening para enough, more than enough for you. Opening para is much more important. Is this I'll read what is not being found, I'm reading. Submission, this is one officer of that on that rate part. DGST. Submission of information regarding corruption and siphoning of government funds and corruption by Andhra Pradesh State Skill Development Corporation, so and so, its officers and others who were public servants, with the help of private entities, swindled of 330 crores siphoned off. Letter written by వారుకు కడుపు మండి వారు రాసినటువంటి ACB DGK. దిస్ వాజ్ ది స్టార్టింగ్ పాయింట్. గంగ నాసిక్ లో పుట్టినట్టు నాసిక్ ఇది, దట్ సమ్వేర్ ఇన్ పూనా ఐ ఫీల్ సో. గంగాదేవి ఎక్కడ పుట్టిందో ఈ కేసు కూడా అక్కడనే పుట్టింది. దిస్ వాజ్ బార్న్ ఇన్ పూణే వేర్ సమ్వేర్ ఇన్ మహారాష్ట్ర వేర్ గంగా వాజ్ ఆల్సో బార్న్. అక్కడి నుంచి ప్రవహించింది, ప్రవహిస్తూ లాస్ట్ బాటమ్ ఆఫ్ ద బ్యారెల్ చేరింది. దట్స్ వాట్ ఐ కుడ్ సీ ఇన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కండక్టెడ్ బై ఎమినెంట్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ లైక్ Krishna. So I am not an investigating officer. Please don't trouble me by putting about investigating questions. I am not at all concerned. Next, we'll go to ED, sir. Next. So ED part కూడా చెప్పండి. ఈ విధంగా పూనాలో పుట్టింది, నాసిక్ లో గంగ పుట్టినట్టు. Okay, let us leave it there. So that GGSTI and customs officer writing to the Director General ACB in the year 14th May 2018. Witch hunting గాని 14th May 2018. This government ACB కి పూణే నుండి లెటర్ రాశారు. ఏ విషయం అది కానీ అంతే. ఓకే.
ఓకే, నెక్స్ట్ ఒకసారి ఈడీ చూస్తారా? నెక్స్ట్ యా, ఎక్కడ Questions, Babu, ఇది అయిపోయిన తర్వాత you can question me. Not with investigation regarding what I submit. ఒకసారి మిగతా వాళ్ళు కూడా అర్థం అవుతుంది కదా మీరు. Flow both. ప్లీజ్ వెయిట్. Flow both. Continuity both. No, let Yes. finish it totally. You can write down మీరు రాసుకోండి క్వశ్చన్లు. నా పర్వ్యూలోనే నేను ఆన్సర్ చేస్తాను. నాట్ విత్ రిగార్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్. నాకు ఇన్వెస్టిగేషన్ తో సంబంధం లేదు. నేను ఈ కేసుని ప్రభుత్వ ప్రతినిధిగా కేసులో కోర్టులో ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి అంతవరకు చెప్పగలిసింది. దట్స్ వేర్ ఐ షుడ్ కంపైల్ మై సెల్ఫ్. దెన్ వారు ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి లెటర్ రాశారు. చూసుకోండి బాబు, అక్కడ ఏదో పెద్ద 371 కోటి హాంఫర్ట్ అయిపోయింది అని. అప్పుడు ఈ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి వచ్చింది విచిత్రం. అప్పుడు ఆ గవర్నమెంటే ఉన్నది. ఏదైతే ఏ ప్రభుత్వం అయితే అనుకుంటున్నామో దీని కర్తలు వారి దగ్గర లెటర్. సో రైట్లీ ఆర్ రాంగ్లీ దే అలర్టెడ్ ది పీపుల్ హూ వర్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఫర్ దిస్. దే అలర్టెడ్ ది పీపుల్ దీని కారకులుగా అలర్ట్ చేయడం దీంతో. ఓకే, దాంతో కూడా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక ఏసీబీ కళ్ళనీళ్ళు తుడుపు ఒక లెటర్ రాశారు. ఎవ్రీథింగ్ వాస్ పుష్ అండర్ ది కార్పెట్. ఇది కార్పెట్ కిందకి నెట్టబడింది. ఎస్, దట్ వాస్ ఎ డిలే. ఈ డిలేకి కారణం అంటూ ఆ లెటర్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ఇన్వెస్టిగేషన్ వాళ్ళు ప్రొసీడ్ కారు కదా. వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కూడా తప్పు. యాజ్ ఐ కుడ్ సీ యాజ్ ఏ లీగల్ ఆఫీసర్, వాళ్ళ ఇన్వెస్టిగేషన్ వాళ్ళ మీద వాళ్ళు వేసుకుంటారు. సార్ ఇదేమి దోపరయుగం కాదు కదా. ఓకే, లెట్ us see it. ఆ పరిస్థితి వస్తా వచ్చిన తర్వాత దెన్ ఇట్ టర్న్ మెనీ టర్న్స్ అండ్ అవర్ స్టేట్స్ ఎమినెంట్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి దే ఫైల్డ్ ఎ కేస్. దే got a case registered in crime number 29. This is my subject because crime number 29 of 2021 under section 120B. Once if on slogan చదవమంటే ఇవి రాసుకునే పైతే స్లోగా చదువుతాం. Under 120B, 166, 167, 418, 420, 465, 468, 471, 409, 201. నన్ను ఆపమంటే ఆపితే I will give it. Yeah. So, okay. Thank you. And yeah. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన 11 పాయింట్స్లో ఫేక్ ట్రైపార్ట్ అగ్రిమెంట్ అనేది చెప్పేసాం మీకు. తర్వాత 371 crores వితౌట్ ఫాలోయింగ్ డ్యూ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉందో చెప్పాము. ఆఫీసర్స్ పుట్ అండర్ అన్డ్యూ ప్రెషర్, నోట్ ఫైల్ రిమార్క్స్ ఇగ్నోర్డ్ అన్న దగ్గర సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఏఏజీ గారు కంపెనీ సీమెన్స్ కంపెనీ క్లారిఫికేషన్ గురించి కవర్ చేశాము. సీమెన్స్ గుజరాత్ గురించి కూడా కవర్ చేశాం. మనీ ట్రైల్ ఆఫ్ 371 crores 6th పాయింట్ విత్ చార్ట్, అది మీరు చూశారు చార్ట్. తర్వాత ఈడీ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ అరెస్ట్ అండ్ అటాచ్మెంట్స్ అనే ఇష్యూ వచ్చిన దగ్గర ఈ పాయింట్ మేము ఈడీ ఏం చేసింది అంటే ఎవరెవరిని అరెస్ట్ చేసింది, ఎప్పుడు అరెస్ట్ చేసింది, ఆ డేట్స్, ఆ వివరాలు అక్కడ ఉన్నాయి. డేట్ ఉందా? అండ్ ఈ స్క్రీన్ మీద మీకు ఈడీ వారి ట్వీట్స్ కూడా ఉన్నాయి. అది బోల్డ్ కనబడుతుంది. 14th March ఈడీ హ్యాజ్ అరెస్టెడ్ అట్లా. ఈడీ ప్రెస్ రిలీజ్ చదివేస్తే మీకు అర్థమైపోద్ది. డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ హ్యాజ్ అరెస్టెడ్ సుమన్ బోస్ and Vikas Kanvilkar and Mukul Chandra Agarwal. Yeah, all the said four were produced before PMLA court Visakhapatnam and granted 7 days custody. Basis of an FIR, the PMLA investigation by ED was initiated on the basis of an FIR registered by APCID, April 2021 law.
అసలు ఇష్యూ గురించి ఇంటిమేషన్ 18లో వచ్చింది. సో 21లో ఈ ఎఫ్ఐఆర్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత రిగార్డింగ్ స్విండ్లింగ్ ఆఫ్ 241 crores ఇన్ ఎ డూబియస్ మేనర్ అని రాశారు. 241 crores is the proceeds of crime. And ED investigation revealed diversion and siphoning of government funds given to Design Tech through Skillar and thereafter through a web of shell companies under the guise of supply of software, hardware, material services without any genuine supplies. అంటే నిజంగా ఏం సప్లై చేయకుండా ఆ పేరు మీద గైజ్ ఆఫ్ ఆ పేరు మీద అని ఈడీ చెప్తుంది. ఇన్వెస్టిగేషన్ అండర్ PMLA revealed that the purpose for such diversion was to generate cash and thereby siphon off money from the system without utilizing the same for Siemens project, for which funds were sanctioned by Government of Andhra Pradesh. So far, money trail diversion around 70 crores has been established. అని అప్పటి ప్రెస్ నోట్కి వాళ్ళు చెప్పారు. సీజర్ కూడా 34 crores వరకు ఫ్రీజ్ చేశారు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 32 crores సీజర్, ఇది ఒక ప్రెస్ నోట్. ఆ ప్రెస్ నోట్స్ కాపీ కూడా ఇవ్వచ్చు కావాలంటే. ఓకే, సో ఈడీ తాలూకా పాత్ర గురించి మీతో మాట్లాడాం. 7 points అయిపోయాయి. 8th point ఏంటంటే రిమాండ్కి ఎలా వెళ్ళాం, అది రిమాండ్ వివరాలు ఇప్పుడే చదివి వినిపించారు మన AAG గారు. అలాగే నోట్ ఫైల్స్ మిస్ప్లేస్ చేసి స్క్రీనింగ్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ చేయటం అనేది. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇన్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ హౌ హీ హెస్ సైన్డ్, వేర్ హీ హెస్ సైన్డ్ అనే విషయం వస్తే ఒక 13 ప్లేసెస్లో ఆయన ఈ ఆఫీస్ సిగ్నేచర్స్ పెట్టారు, డైరెక్ట్ అప్రూవల్స్. అంటే హీ హెస్ గివెన్ హిస్ అప్రూవల్స్. సో ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నోట్ ఫైల్స్ ఫస్ట్ 2 తీసుకుంటే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నోట్ ఫైల్ ఇది ఉంచండి. కీప్ దిస్ ఆన్ స్క్రీన్, వీ విల్ రన్ త్రూ దిస్. ఒకసారి కెన్ యూ ఎక్స్పాండ్ దట్ లిటిల్ బిట్? యా, ఎక్స్పాండ్ ఇట్. సో ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ 1 and 2 తీసుకుంటే శాంక్షన్ 370 crores అనేది ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నోట్ ఫైల్లో ఉంది. తర్వాత సెకండ్ పాయింట్ తీసుకుంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్. మీకు చెప్పాను 2014లో కార్పొరేషన్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది. అలాగే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కాన్స్టిట్యూట్ చేయడం, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించినవి ఒక 4 ఫైల్స్ 3, 4, 5, 6 అనే సీరియల్ నెంబర్లో చూస్తే యూ ఫైండ్ దట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, అపాయింటింగ్ ఏ ఆడిటర్. ఇప్పుడు ఈ ఆడిటర్ అనే అతను ప్రైవేట్ వ్యక్తి జె వెంకటేశ్వర్లు అనే అతన్ని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్కి ఆయన్ని అపాయింట్ చేశారు. అంతకుముందు పార్టీ పనిచేసిన ఆయన్నే ఇటు వాడుకున్నారని స్పష్టం అవుతుంది. దాన్ని బట్టి ఇన్వెస్టిగేషన్లో తేలిన విషయాలు మీతో చెప్తున్నాను. వీఆర్ సీటెడ్ హియర్ ఓన్లీ టు షేర్ వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కవర్డ్ ఇన్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ the things that are being misreported in the general public. General Administrator GID లో 7, 8, 9, 10 4 డిపార్ట్మెంట్స్ చూడండి. 4 సీరియల్ నంబర్స్ 7, 8, 9, 10లో కౌన్సిల్ రెజల్యూషన్, బడ్జెట్ అలొకేషన్ దగ్గర అపాయింటింగ్ గంటా సుబ్బారావు గారు యాజ్ సెక్రటరీ టు డిపార్ట్మెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్ ఆఫిషియో సెక్రటరీ టు CM. ఇక ఆయనకి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ పైన ఉండకుండా, పర్యవేక్షణ ఉండకుండా ఆయనకే ప్రత్యేకమైన ప్రతిపత్తి కల్పించి ఆయన చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్తోనే ఉండేలాగా స్పష్టంగా ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అప్పుడు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మాట్లాడరు, ఆయనే డైరెక్ట్గా CM దగ్గర నుంచి ఆర్డర్స్ తీసుకొని వారికి ఏం కావాలో అది చేసి పెడుతున్నాడు. ఆయన చేసి పెట్టిన పనుల్లో ఈ అమౌంట్ తీసుకెళ్ళడం మెయిన్. ఆ అమౌంట్ తీసుకెళ్ళడం కోసం ఏమేమి చేయాలో ఆయన MDగా ఆయన పనులు ఆయన చేశాడు. తర్వాత ఆయనకు ఒక డెప్యూటీగా అపర్ణ అని ఒక ఆఫీసర్ని రప్పించడం, అది కూడా ఆమె జాయిన్ అయిన తర్వాత పోస్ట్ ఫ్యాక్టో అప్రూవల్. అక్కడ చూసుకుంటే 11th ఉందన్నమాట. 11th వన్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన ఫైల్లో ఈ అపర్ణ అనే IAS ఆఫీసర్ ఆమె డిప్యూటీ CEOగా నియమించబడటం. మరి ఆమె భర్తే ఈ కంపెనీ తాలూకా ఈ సీమెన్స్ తరపు నుండి ఈ అగ్రిమెంట్ తయారు చేయటం, ఎంతో ఆమె రాకముందు 1 year ముందు నుంచి ఆయన పార్టిసిపేట్ చేయడం, ఆయనతో ఈమె యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయటం, ఆమె ఈ ప్రజెంటేషన్లన్నీ వినటం, యూపీ క్యాడర్ IAS ఆఫీసర్ అయ్యండి ఇక్కడికి వచ్చి ఆయనతో పాటు పార్టిసిపేట్ చేసిన తర్వాత కొన్నాళ్ళుగా ఆమె ఇక్కడ అపాయింట్ అయ్యి ఈ యొక్క దీంట్లో ఆమె
యాక్టివ్ రోల్ ఉంది, అందుకే ఆమెను కూడా అక్యూజ్డ్గా సైట్ చేసాం. అట్లా ఇక తర్వాత వేరే అప్రూవల్స్ ఉన్నాయి. డిజిటల్ సైన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఇది ఇలా ఉంది, ఒక్కొక్క ఫైల్ తాలూకా ఇవి అవన్నీ డైరెక్ట్గా అప్రూవల్స్ ఇచ్చినవి. పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీడియాలో అడిగారట, అంటే ఆయన ఎక్కడ సంతకం పెట్టారండి అని అడిగారట. ఇది ఇక్కడ సంతకం పెట్టారు. అవర్ జాబ్ ఇస్ టు షో యూ వాట్ ఎవర్ ఎవిడెన్స్ ఇస్ దేర్. అలాగే నిన్న మీడియాలో కూడా ఎవరో రాశారు, సిఐటిడి గురించి రాశారు. సిఐటిడి గురించి అంతసేపు నేను మాట్లాడే ఉద్దేశం ఏంటంటే జస్ట్ టు క్లారిఫై అబౌట్ దట్ అన్నమాట, మీ ద్వారా చెప్దాం అనుకున్నా. ఎందుకంటే సిఐటిడి అని పేరు 58 కోట్లు అని రాసి సాఫ్ట్వేర్ వచ్చింది అని రాయగానే దానికి ఒక లెజిటిమసీ వచ్చినట్టు అలా రాశారు. కానీ యాక్చువల్గా సిఐటిడి అనేవాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇచ్చే లోపు 200 పైన కోట్లు వెళ్ళిపోయాయి. సిఐటిడి కావాలి అని ఒక ఎండి అడిగాడు, అయ్యో ఎవరు లేకుండా ఇదేంటిది అని రాశాడు ఆయన, రామచంద్రారెడ్డి గారు. అది ఎవడో ఒక టెక్నికల్ వాడు ప్రమేయం ఉండాలి కదా ఇందులో అని. ఇక టెక్నికల్ వాడు ఎవరు అంటే ఆయన మెకానికల్ టూల్ డిజైన్ ఇన్స్టిట్యూషన్, అది దాంట్లో సిఐటిడికి సాఫ్ట్వేర్ ఎక్స్పర్టైజ్ లేదు అని వాళ్ళే అడ్మిట్ చేశారు తర్వాత. అయితే ఆ టైంలో వాళ్ళతో అవి రప్పించుకోవడంలో యాక్టివ్ రోల్ ఎవరు ప్లే చేశారు అంటే వాళ్ళు ఆ 2500 crores దాన్ని చిత్రీకరించేలాగా ఈమెయిల్ ట్రాక్స్ మేము చూసాం. మా ఇన్వెస్టిగేషన్లో వారికి ఇచ్చిన ఈమెయిల్స్ ఉన్నాయి. సో సుమన్ బోస్ అన్న అతను యాక్టివ్గా అలా పుట్టించడం అనేది కనబడింది. షెల్ కంపెనీ ద్వారా ఎలా ఫండ్స్ పోయాయి, ఇది నెక్స్ట్ మీకు చూపించాలనుకున్నాను. ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇస్తున్నాం, జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సో ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ టు పీవీఎస్పీ పబ్లిక్ ఎస్ఈపిఎల్ రెండు ఒకటే కంపెనీవి, ఎస్ఎల్ కంపెనీ. సో మీరు చూడొచ్చు 243 crore 33,90,472 rupees. Out of the said amount was further transferred to DTSPL, అంతే డిజైన్ టెక్ అని మనం ఏం చెప్తున్నాము, ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబర్. చూడొచ్చు మీరు అక్కడ స్క్రీన్లో బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్తో సహా డైరెక్ట్లీ టు ఎస్ఈపిఎల్ యాజ్ డీటెయిల్ బిలో. సో 16th December 15th నుంచి ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ మొదలవుతుంది. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ ఏజ్ టిల్ 13th March 2017. టోటల్ నెట్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ 243 crore 33,19,472 rupees. సో ఇది ఒక సెల్ కంపెనీ. దీన్ని మనీ ట్రయల్ మనము ట్రేస్ చేయగలిగాము. 243 crore rupees వన్ సెల్ కంపెనీ, దట్ ఈస్ పీవీఎస్పీ కంపెనీకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. సో యాజ్ పర్ దర్ అగ్రిమెంట్ దే షుడ్ నాట్ బి సబ్ కాంట్రాక్టింగ్, థర్డ్ పార్టీకి మనీ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే అవకాశమే లేదు. ఈ ఎంఓయూలు ఏ కంపెనీ ఉన్నాయో ఆ కంపెనీకి మాత్రమే మనీ పోవాలి తప్ప ఇక్కడ థర్డ్ పార్టీకి మనీ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది. దట్ ఇస్ అ సెల్ కంపెనీ. నెక్స్ట్ ఈ సెల్ కంపెనీ నుంచి ఇంకో సెల్ కంపెనీకి, ఇది మీరు చార్ట్ చూశారు. దీంట్లో ఈ చార్ట్లు మీరు ఒకటి చూడండి. ఏసీఐ అని ఒక కంపెనీ గురించి మీకు చెప్తాం. దట్ ఇస్ అ సెల్ కంపెనీ కాల్ 58 crore. ఏసీఐ అని ఒక కంపెనీకి వెళ్ళింది. నౌ వీ విల్ షో హౌ దట్ 58 crore ఈజ్ ట్రేస్డ్. మనీ ట్రయల్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఆ 58 crore. This is the money trial for that 58 crore which has gone to ACI company. అంటే 58 crores రకరకాల దఫాలుగా ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ అక్కడ చూడండి, ఫ్రమ్ డేట్ అమౌంట్ టు ఫ్రమ్ ఎస్ఈపిఎల్ పీవీఎస్పీ యాక్సిస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి డేట్ 30th 1 2016 అమౌంట్ 52,25,000 టు ఏసీఐ కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ అకౌంట్. సో ఇలాగా we collect all the money trial for this cell company. ఇలాంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నాను, జస్ట్ వన్ సెల్ కంపెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ వీ హావ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ కలెక్టెడ్. ఇట్ రన్స్ టు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పేజెస్ అండి, బికాస్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కాబట్టి. సో ఇలాగ వీ కుడ్ ఏబుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎండ్ యూజ్ ఆఫ్ మనీ, ప్రతి ఒక్క లాస్ట్ మెన్ వరకు ఎక్కడ పోయిందని కూడా వీ కుడ్ ఏబుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ త్రూ ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్. అది మేము మరి ఎగ్జాంపుల్ ఒక 58 crore ఇక్కడ చెప్పగలిగాము. సో దిస్ ఈజ్ హౌ దే డు. ఫస్ట్ లేయర్ నుంచి సెకండ్ లేయర్, దెన్ థర్డ్ లేయర్, then fourth layer, fifth layer is still under investigation. Most of the companies are cell companies here. Thank you. And that quantification of 251 crores is the 10th point, which again you please explain. And just explain how 371 breakup. Yeah, just. Out of the 371 breakup, you can see on the screen,
Siemens 12.13 crore, LMS 7.5, PVSP, which is a cell company, Design Tech and Miriam Antaro, 241 crore. So major portion has gone to PVSP, 241 crore. Then SISW 51 crore, ACI, again a cell company, 1.19 crore, others 58 crore, layer 2. So every cell company, భారతీయ గ్లోబల్ కంపెనీ, ఐటీ స్మిత్ అని, ప్యాట్రిక్, ఈటీఏ, నాలెడ్జ్ పోడియం, మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ నాలెడ్జ్ పోడియం కంపెనీ నుంచి మళ్ళీ డిజైన్ టెక్ కంపెనీకి రిటర్న్ వస్తుంది. అంటే డిజైన్ టెక్ కంపెనీ వచ్చిన ఫండ్ నాలెడ్జ్ పోడియం అనే ఒక సెల్ కంపెనీకి వెళ్ళిపోయి, నాలెడ్జ్ కంపెనీ సెల్ పోడియం నుంచి మళ్ళీ డిజైన్ టెక్ కంపెనీకి వచ్చి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లో ఉంటుంది బ్యాంక్లో. సో దాన్ని సిఐడి ఐడెంటిఫై చేసి ప్రీచ్ చేస్తే దట్ ఈస్ 32 crore, విచ్ ఇస్ లైక్ ఇన్ ద ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అకౌంట్స్ ఓన్ బై డిజైన్ టెక్. వికాస్ కన్వెల్కర్ అని మొన్న ప్రెస్లో ఏం చెప్పారు, ఆయన దగ్గర సీజ్ చేసిన అమౌంట్ 32 crore. If you see SISW 51.44, SISW 51.4 is nothing but that 58.8 crore amount, genuinely వెళ్ళిన అమౌంట్ అనమాట. అది ఎందుకు 51, అది 58 అంటే ఆ 7 crores ట్యాక్స్. సో ట్యాక్స్ కలిపిన తర్వాత మాకు 58.8 crores అందినది అని సిమెన్స్ ఏజీ క్లారిఫైడ్. ఆ 58.8కి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ మేము ఇచ్చాము, మాకు 3,000 కోట్ల తతంగం తెలియదు అని వాళ్ళు స్పష్టంగా గ్లోబల్ ఫర్మ్ చెప్పింది. సో 241కి మేము ఎలా అరైవ్ అయ్యామంటే 371 మైనస్ దట్ పర్టికులర్ 58 ప్లస్ ఇంకా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి సిమెన్స్కే ఇక్కడ వేరే కంపెనీస్కి కూడా ఇచ్చారు కొంత అమౌంట్. పీవీఎస్పి షెల్ అనే ఒక్కరికి మాత్రము థర్డ్ పార్టీ ఇవ్వకూడదు అని వాళ్ళు రాసుకున్నప్పటికీ థర్డ్ పార్టీకి ఇవ్వడం ఇక్కడ స్పష్టంగా కనబడుతుంది. పీవీఎస్పి అనేవారికి 241 బల్క్ అమౌంట్ హెస్ గాన్. దిస్ అమౌంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ కోయిన్సైడ్స్ విత్ ద అమౌంట్ దట్ హెస్ బీన్ ట్రేస్డ్ ఆర్ వాచ్డ్ బై ద జిఎస్టీ పీపుల్ అండ్ ద ఈడీ పీపుల్. సో దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ సెయింగ్ 241ని ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ అని మనం కన్సిడర్ చేసి అకౌంట్ ఫర్ చేయాలి. అలాగే AG గారిని I will request him to give further clarity on a few more points. No. Only 1 minute. మీకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్, చాలా థ్రిల్లింగ్ విషయం. యూ వుడ్ బి థ్రిల్డ్. చెప్తాను, ఐ విల్ కమ్ టు దట్. చాలా థ్రిల్లింగ్, ప్రజలకి చెప్తే చాలు. ఒక స్టేజ్లో గంటా సుబ్బారావు అనే తనకి నేను చెప్పిన వారు టచ్ చేసి నేను చేయను. ఇది ఒక బాబు ఇది చెప్పు, ఇది జస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్. ఒక ప్రోడక్ట్ 1 crore వర్త్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్, 1 crore వర్త్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఎస్కలేటెడ్ టు 250 crores. ఏంది అన్యాయం అని ఆ ఎండిఏ రాస్తున్నాడు లెటర్. ఏ ప్రోడక్ట్, ఏ మెషిన్ కాస్ట్ 1 crore, కాస్ట్ వాజ్ ఎస్కలేటెడ్ 250 crores. ఇది ఇట్స్ నాట్ అవర్ కమ్యూనికేషన్. అంటే ఎంత స్టేట్ ఎక్స్చెకర్ లూట్ జరిగిందనే దానికి 1 కోటి రూపాయలు వస్తూ 250 కోట్లు మరి అన్యాయంగా ఎట్టేసాం. దిస్ ఈస్ ది లెటర్ కైండ్ సీ. మీరు సెంట్రల్ డిజైన్ ఆఫ్ టూల్ డిజైన్ అడిగారు కదండి, మీకు క్లారిఫికేషన్ ఇస్తారండి వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అని. ది వాల్యుయేషన్ రిపోర్ట్ వాస్ submitted without independently verifying the cost analysis of each component. I simply forwarded the email this you. వాళ్ళు ఏమి రేట్ చెప్పానో అదే వేసి పంపించాను. I didn't do my verification. దీన్ని పట్టుకొని ఇదేదో పెద్ద భగవద్గీత అని చెప్తున్నారు. దట్స్ ఇట్. సెకండ్, సో సింపుల్ అండి. వారు మ్యాథమెటిక్స్తో మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేశారు, లేట్ చేశారు. అరిథమెటిక్స్ నాకు అసలు రావు, వారు చెప్పింది నాకు అర్థం కాదు. అంటే చాలా ఎక్కువ నాకు లెక్కలు రావు. సో సింపుల్. 371 కోటి రూపాయలు ఫైనల్గా ఇట్ రీచ్ ది బాటమ్ ఆఫ్ ది బ్యారెల్. ఎక్కడికి పోయింది? ఒక కంపెనీలో డబ్బులు పోసారు, కిందకి పోయి షెల్ కంపెనీకి పోయి అసలు చేరాల్సిన దగ్గర చేరింది. ఇది సిమెన్స్ కంపెనీ ఏజీ సెడ్ దట్ వీఆర్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సచ్ డీల్. మాకు అసలు ఈ స్కీము లేదు, ఈ స్కీమ్ ఎన్వసాజ్ చేయలేదు, ఇటువంటి 90-10% స్కీమ్ మేము అసలు ప్రమోట్ చేయలేదు, మాకు సంబంధం లేదు, మాకు తెలియదు. అది వాళ్ళు వేసుకున్నటువంటి ఇంటర్నల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్టులో. సిమెన్స్కి తెలీదు,
సీమన్స్ పేరు పెట్టి 371 కోట్లు తీసేస్తాము. సీమన్స్ ఇంటర్నల్ ఇన్వెస్టిగేట్ రిపోర్ట్ క్లియర్లీ సేస్ మాకు ఇది సంబంధం లేదు, మాకు తెలియదు, వీ నెవర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్. కాబట్టి సీమన్స్ ఇప్పుడు అందరి మధ్య ఒక వస్తువు అడుగుపెట్టున్నాము, అది మాయమైపోయింది. ఎట్లా మాయమైపోద్దండి? మనమే కదా. సో సీమన్స్కి తెలియదు. దట్స్ వాట్ సీమన్స్ సెడ్ ఇన్ దేర్ ఇంటర్నల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్. సెంట్రల్ టూల్స్ డిజైన్ సేస్ దట్ మేము ఇండిపెండెంట్గా వెరిఫై చేయలేదు. వాళ్ళు ఏ వేస్తే అది వేసి పంపించాం. మీ కళ్ళకి చూపిస్తానండి. ఒక మెషిన్ కాస్ట్ 100 crore, 1 crore వాస్ ఎస్కలేటెడ్ టు 250 crores. ఇది మరీ అన్యాయం కదా అని వాళ్ళే రాసుకున్నారు. అంటే ఈ స్టేట్ ఎక్స్చెకర్ని, ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఖజానాని ఎంత సింపుల్గా, ఎంత స్కిల్ఫుల్గా దోచివేయబడిందో. దట్స్ ఇట్. రండి సార్, చెప్పండి. చెప్పండి. ఈడీ అండ్ జీజీఎస్టీఐ వీళ్ళు చేసిన ట్రాకింగ్లో బేసికలీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ చేసిన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ బిన్ ట్రాకింగ్ అండ్ ఫౌండ్ దట్ యోగేష్ గుప్తా అని ఒక ఇండివిజువల్, అతను ఫేక్ ఇన్వాయిసెస్ జనరేట్ చేస్తాడు. ఎవరికైనా క్యాష్ని వైట్ని క్యాష్ చేసి ఇస్తాడు. ప్రాజెక్ట్స్లో ఉన్న డబ్బులను తీసుకెళ్ళి క్యాష్గా ఇవ్వడానికి ఫేక్ ఇన్వాయిసెస్ జనరేట్ చేస్తాడు అని ఉద్దేశంతో యోగేష్ గుప్తాని వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేస్తున్నప్పుడు, అదే యోగేష్ గుప్తాకి ఈ యొక్క మనోజ్ అనే ఇతనికి లింక్స్ ఉన్నట్టు అది తెలిసింది. ఈ కేసులో సంబంధించిన మనోజ్కి లింక్స్ ఉన్నాయి. అండ్ మేము ఈ నోటీస్ వారికి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అబ్రాడ్ వెళ్ళిపోయారు. పెండియాల శ్రీనివాస్ అనే ఇండివిజువల్ ఎవరైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారి సెక్రటరీగా పనిచేసి గతంలో ఐటీ రైడ్ వారి ఇంట్లో జరిగినప్పుడు ఆయన క్యాష్ బ్యాలెన్సెస్, ఆయన రిపోర్టింగ్స్లో ఆయన నుండి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వెళ్ళిన అమౌంట్ ఏదైతే బ్యాలెన్సెస్ ఉన్నాయో ఆ అమౌంట్స్ గురించి ఐటీ క్వశ్చనింగ్ చేస్తున్న ప్రాసెస్ నడుస్తుంది ఒక పక్క. సో ఆయన ఆ పని చేసి పెట్టడానికి ఆయన ఉన్నాడు. సో అతనికి వీళ్ళకి లింక్ ఉంది. అతనికి వీళ్ళకి లింక్ ఉండడం వలన యోగేష్ గుప్తా ఏమో ఈ కేసులో A22లో ఉన్నాడు, ఏది స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో. అదే యోగేష్ గుప్తాతో పెండియాల శ్రీనివాస్కి లింక్ ఉన్నదని ఐటీ డిపార్ట్మెంట్కి ఉంది ఎవిడెన్స్. సో అలాగే రూటింగ్ మీరు అడిగారు కాబట్టి ఇంతవరకు. సో ఎండ్ బెనిఫిషరీ ఫైనల్ ట్రైల్ అంటారా, ఎగ్జాక్ట్ అకౌంట్స్, రెసిపియెంట్స్, ఇంకా క్యాష్ తీసుకెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళిన రోజు ఫోటో అన్నంత వివరంగా చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ అండ్ మోర్ టైమ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్. బట్ సో ఫార్ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఇంతవరకు వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ఫౌండెడ్ అలిగేషన్ కాదు ఇది. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రైమా ఫేసీ రిమాండ్ రిపోర్ట్. సార్ ఇప్పటివరకు అంటే అది కూడా మేము గోడ మీద చూపించామంటారు. మేము దేర్ ఆర్ 2 parts. వన్ ఇస్ గవర్నమెంట్లో ఈ ఇష్యూస్ని డ్రైవ్ చేయడం. ఇంకొకటి ఏంటి, చివరికి ఆయన అడిగినట్టు ఎండ్ బెనిఫిట్ని రిసీవ్ చేసుకోవడం. ఒకే వ్యక్తికి 2 చేయడం. అది మీకు ఇటు నుంచి అటు నుంచి కూడా కనెక్షన్స్ మీకు చెప్పాం. ఈ రెండింటికి కనెక్ట్ చేయడానికి మధ్యలో ఉన్న కంపెనీస్ ఎవరో చెప్పాం. ఇటు నుంచి డ్రైవ్ చేయడంలో ఉన్న ఉద్దేశాలు అవన్నీ జీవోలు వాటి ద్వారా మీకు చెప్పడం జరిగింది. హెడ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్గా వారు చేశారు, వారు అపాయింట్ చేసిన వ్యక్తులే పని చేసి పెట్టారు. అయితే మీరు అడిగింది లాస్ట్లో ఆ డబ్బు ఎండ్ బెనిఫిషరీకి రీచ్ అవ్వడం అనే ట్రాకింగ్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఇట్ ఈస్ నాట్ CID దట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్లీ రన్నింగ్ అరౌండ్ అండ్ గెటింగ్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ యాజ్ సార్ మెన్షన్డ్, the GST people alerting in 2018 and the changing of hands of money and the Hawala transaction which are recorded, and IT, ED, GST and Siemens Global Company also in their internal audit. ఏం చెప్తున్నారు వాళ్ళు, హవాలా ట్రాన్సాక్షన్ పూణే అండ్ హైదరాబాద్కి మా ఇన్వెస్టిగేషన్ ట్రేస్ చేస్తున్నారు. సో ఇన్ని ఏజెన్సీస్ అలాంగ్ విత్ CID 5 other agencies. సార్ మీ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో రోల్ మీరు అరెస్ట్ చేశారు, ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తుంది. ఈడీ చంద్రబాబు నాయుడు రోల్ ని గుర్తించలేకపోయిందా? ఈడీ దగ్గర సఫిషియెంట్ ఎవిడెన్స్ లేదా? మీ దగ్గర ఎవిడెన్స్ ఈడీ దగ్గర లేదా? ఎందుకంటే ఎండ్ బెనిఫిషియరీ చంద్రబాబు నాయుడు మీరు పదే చెప్తున్నారు.
వెరాజ్ ఈడీలో కూడా ఎండ్ బెనిఫిషియరీ చంద్రబాబు నాయుడు అవుతాడు కదా. అది ఇన్ బిగినింగ్ లో నలుగురు ముద్దాయిలకు మటుకు చేసిందండి ఈడీ. తర్వాత ఇట్ స్టాప్. ది సిఐడి టుక్ ఓవర్ ఫ్రమ్ దెమ్. అవును సార్, ఈడీ ఎండ్ బెనిఫిషియరీ గుర్తించలేకపోయిందా అంటున్నా. సిఐడి గుర్తించిన ఫైండింగ్స్ ని ఈడీ ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయిందా? టు ఎన్ ఎక్స్టెంట్ దిస్ ఇన్వెస్టిగేటెడ్. Thorough investigation was done by CID. Investigation is continuous process. అంటే ఈడీ ఆపేసింది సార్. Prima facie remand of accused stage లో you are asking something that happens after charge sheet is filed at the time of trial. ఆ స్టేజ్ డేటా ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు అంతే. దట్స్ వాట్ యూర్ డూయింగ్. యూఆర్ ఆస్కింగ్ సంథింగ్ దట్ యూ షుడ్ ఆస్క్ 2 months later or so. Because investigation జరగాలి కదా. ED in their press meet have clearly showed when they have arrested, whom they arrested, what is the reason for their arrest. Further investigation is continuing and వాళ్ళే చెప్తున్నారు. Further investigation in this case is going on. ED is telling you, ED is not saying we don't know from here, please CID go and find out. మీ కన్వీనియన్స్ కోసం ప్రెస్ నోట్ పెట్టానండి. మా మొత్తం వర్క్ అంతా ఎలా ఉంటుందంటే యూ కమ్ టు ఆఫీస్, యూ వర్క్ విత్ మీ ఫర్ 1 month, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ దే వర్కింగ్. అంతే కదా. హూ హ్యాస్ టు బి నో 2 months తర్వాత చెప్పగలిగే ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ కమ్స్ సమ్ టైమ్ లేటర్. You're asking now and now. Charge sheeting time. And you are reading 2 months into the meaning into 2 months. If it's not 2 months, X months.